Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Brothers and sisters, we begin our 22nd episode of the Seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What you will notice in this particular episode is the Hudaybiyah treaty is now complete. Hudaybiyah is a ঘটনা একটা সিরাতের মধ্যে এখানে তবে আমরা ফয়লা আল্লাহ রাসূলের উমরা এখানে ধরা হয় কি it's still counted as first umrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. আপনারা খেয়াল করেন জান আল্লাহ রাসূলের ফয়লা উমরা হয়ে গেছে, আদায় হয়ে গেছে, because he sacrificed উটরে তাই জবাহ করিয়া তার মাথা খামাইল ইসলাম হালাল হয়ে গেছিল। তখন তারা যখন দিছে না জিয়ারত করবার, they didn't allow the Prophet to do ziyarah of the Kaaba Sharif. একটা থান দুশে নাই, থান উমরাতে আদায় হয়ে গেছে। তো একটা এখানে মাঝে সিরাতের মাঝে হয় একটা আল্লাহ রাসূলের ফয়লা উমরা done with the 1500 companions. তারার উপরে আল্লাহ তাআলা কত খুশি হয়েছেন যে তারা সম্বন্ধে ও যে 1500 যারা রওনা হইছিল তারা সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফ কইন লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মুমিনিনা ইয ইউবাইউনাকা তাহতা আশ-শাজারা 26 সিপারা আজকে তিলাওয়াত করাইব তেলাওয়াত. So he says that most certainly Allah subhanahu wa ta'ala কইরা নিশ্চয় আমি খুশি মুমিন বান্দার উপরে যারা আপনার আতর মাঝে তারা বাইত হইছেন তাহতা আশ-শাজারা গাছর তলে, মানে অতান পর্যন্ত কইরা যে হুদাইবিয়ার গাছর তলে যতজন আপনার আতর ধরছেন হইছেন তারা জান দিলাইবা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর রিভেঞ্জর লাগি তারা এই জায়গা ছাড়তা নাই, তো তারা লাইফ জান দিলাইছেন নানি। তো একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে, একটা কেউ কইন একটা হুদাইবিয়ার যুদ্ধ, যদিও কোনো মায়ের হইছে না, এটা একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। So then this is the Hudaybiyah, and then when Suhail ibn Amr মক্কা শরীফের যে পলিটিশিয়ান তাই না ইয়াতো তাই এখন ডিল করে লিলানি হইলা যে এই সেই তুমি 10 বছরের লাগি আমরা কুরাইশ আর মুসলমানরা কোনো মাইর হইতো নাই, এখানে আল্লাহ রাসূল খুব খুশি হলেন, আল্লাহ রাসূল কোন মাইর থাক না, কোনো লড়াই হইতো না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইসলাম কত বহুত আগাইব, আর এর কারণে আমরা আগাইতে পারি না, খালি মাইর আর মায়ের একটা চিন্তা গেছে গিয়ে তারা হইরা আর ফাইটিং হইতো না 10 বছর ধরে। কিন্তু এই বছর আপনি ফারতাই না আমরা দিতাম না আপনার এই জিয়ারত করবা কাবা শরীফের, সামনের বছর আর বাদে আরো 10 বছর ফর দ্য নেক্সট 10 years আপনি পারবাই আপনি উমরা করতে থাকা, আর আমরা তোমার কোনো ফাইটিং না। তো আল্লাহ রাসূলের যে সব অনেকটা ট্রু হয়ে গেল না যে যাই আমরা করো, আর সামনের বছর তারা আমরা অনুমতি দিব, তারা আমরা 3 দিন দিব আর তারা হরি দিব। সো 3 দিনের লাগি তারা দিব যে মুসলমান আও উমরা করো, কেউ তোমার লাগতো নাই। তো আল্লাহ রাসূলের সখন জেলান থাইন দেখছেন ইজ গোইং টু বিকাম ট্রু। সো কিন্তু তারা কিছু কঠিন কন্ডিশন মানে আদর্শন। নম্বর 1 তারা হয়েছেন সুহেল যে বিচারাই তো কন্ট্রাক্ট করা পলিটিশিয়ান যে তার নিজের ছেলে মুসলমান গেছে এখান তাই খুব সাদি করে বান্ধিয়ে আখটাইলে খালি ভাগি যায়, তো নিয়ে এক প্রবলেম নাই, যতবার আমি বান্ধিয়া রাখি পারি না হয়েছে ঠান্নিয়া ঠেঙ্গ ধরি আমি রসিত হই আতত হই তারা খাবাই না হই জলদি আর মূর্তি পূজা করা নিলে ধরে হয় না হে হয়ে যাই তো কি মদিনা শরীফ পারবো। তো মানে এগুলো একটাই রাখছেন। আর ও যে হুদাইবিয়ার কন্ট্রাক্ট লিখতে সময় আবু জান্দাল সাহাবীর নাম কি তানসেরের নাম, আবু জান্দাল হে বাগিয়ে আইলো আইয়া হুদাইবিয়াত হচ্ছে যখন অত খান্দা থাকছেন আমি তো মদিনা শরীফ খালি বাগিয়ে যাইতাম, আমার আব্বাই আমার দড়ি আনিলেন খালি। কিন্তু হুদাইবিয়া ওখান থেকে স্টেইল বিচ যে পরিমাণ আইচুন যখন মানে দৌড় মারি গেছে তার পর্যন্ত ইয়া ফাইলিছে আল্লাহ রাসূল কত খুশি হয়েছে, আমি তো মুসলমান আমার নৌকা আপনার লগে। আর তাই কিতা হইলা না তান্ডে ফিরাও আমরা কথা দিলাইছি যে কেউ যদি মুসলমান ওই যায় মক্কা শরীফ থাকি আর তার বাপর অনুমতি ছাড়া হে চাই কি মদিনা শরীফ যাইতো কি তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারারে ফিরাইয়ার বাদ দিলাই বা মক্কা শরীফ একটা আপনি মানতই ভাই। আর আমরা মদিনা শরীফ থাকি যেজন কেউ আরবার আইও মূর্তি পূজাত আরবার যদি আইয়ে মক্কা শরীফ তে আমরা এরা রাখিলাম আমরা বাক দিতাম নাই, একটা আপনি মানৌকা আল্লাহ রাসূল মানি মানার পরে দেন হে আইলো তখন আমরা দুদিন মানছি আমি তা লেখছি না আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখছি না এটা মানতাম নাই, না লেখলে নালে সপ্তাহ বরবাদ আর আমি আপনার লগে কোনো পিস নাই। ওটা হইয়া কি মন এক টেনশন প্রফেসর যাও কি আবু জান্নাত তুমি চিন্তা করি না মানে আমরা একটাই ভালো লাগবে কথা হইয়া খুশি করিয়া দিলে। সো দেন হি ওয়েন্ট ব্যাক and then obviously সুহেল তাইনও খুশি হয়ে গেলা যে আল্লাহ রাসূল কথা জাগাত রইছে। সো দেন তাইন হিবাই লেখলা যে তোমার তানোর লগে অনেক যারা পিস করতে চাইন
খেউজুজিন ছুটো ছুটে আমরা তো কুরাইশ তোমাদের নিল মদিনাবাসী মুসলমান আল্লাহ রাসূলুল্লাহর লগে যুজিন খেউজুজিন চাই যে কোনো গ্রুপে যুন চাই আল্লাহ রাসূলুল্লাহর লগে পিস করতো তে আমরা ও সমান কন্ডিশন থাকবার খেউজুন চাই মক্কা শরীফের লগে জয়েন হইতো আমরা গ্রুপের লগে তে ও জেলান কন্ডিশন আছে আমরা আল্লাহ তাআলা পারবো কি হাওটাও তারা লিখে দিয়েছেন so now what happened was so they said any groups that want to join the Prophet's tribe they can any groups that want to join the Muslims they can also so now in this particular situation now what happened was Umar radiallahu ta'ala anhu was clearly he was quite upset we mentioned this he was quite angry he went to Abu Bakr radiallahu anhu because contract শেষ হয়ে গেছে মানে মুসলমান সাহাবা ইকরাম তার তো সম্মান লাগি তারা আউট অফ রেসপেক্ট তারা কিছু কইরা না কিন্তু তার কাছে লাগছে এটা তো এটা পুরো এটা বেজত হয়ে গেছে না আমরা উমরা করতে পারবো and then he's a slap in the face chosen Musliman we take look what happened to Abu Jandal right in front of their eyes he got snatched and the Prophet had to say go back I can't take you they said yeah Musliman he's going back to the enemy so that's what they think they're boiling up all the Sahaba so at that Umar radhiyallahu anhu spoke out he couldn't handle himself in fact in this book it isn't mentioned but in other narrations it says Umar radhiyallahu anhu tanke se asil jo sakku jene odene zobohar ballagi sakku ikta jaiz asil jihadul lagi nai আর তারা তো ইহরাম অবস্থা আইছে না তাকে সে আসিল তাই তো ইসলাম হলো কিতা খাফরদি গুরিয়া কিছু সাক্ষ্য আছে আমরা জব করবার লাগে অগুনতে লাগবো তো তাই তানোর যে কুর্তা তোলে আসিল হাত তাই না আবু জান্দাল ইশারা দিলা ওই তোমার আবার গড়া খাটিলাও বুঝলি এই সুযোগ পাইতেই না সেটা অবভিয়াসলি আল্লাহ রাসূল এসে বুঝ দিয়া কথা যাও কি খাম নাই আমরা সো Umar radiyallahu ta'ala he went to Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu angrily and he said Allah Rasul কইছলা না যে আমরা উমরা করব কিন্তু আল্লাহ রাসূল কইছেন তিনি say that we're going to do আমরা কিতা আইসি উমরা করবার লাগি আমরা তাওয়াফ করব so Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala calm down হলো কইছেন এখানে আমিও শুনছি আমরা উমরা করব তে উমরা কেমনে হইলো তাই হইলা ওই দেখো আমরা বেজত কইলিলো সুহাইল বিন আমর so he said আল্লাহ রাসূল কইছেন যে আমরা এই বছর উমরা করব ইশফানা কইছেন যে এই বছর করি ও তান তোরা বুঝ দিছেন কারণ তুমি কাম ডাউন এটা দেখমাই দেখটা আল্লাহ রাসূল যখন মানিলিছেন তুমি মানিলাও stop being angry so then after that Abu Bakr assured him he said you will go there and you will do tawaf করবা এটা তুমি যে করবি না তোমার কাছে কোনো সন্দেহ থাকবে না don't worry so then the messenger of Allah he has finished the drawing of the treaty he sacrificed the camel tanasil একটা camel he sacrificed it mata khamayl isla after that the companions they did the same so we mentioned this yesterday now প্রশ্ন হলো is a contract দেখতে লাগে একটা কুরাইশে বেইজ্জত করেছে মুসলমানকে দেখতে লাগে আর তো সাহাবাই কারণ তারা মাত্রা না এটা এমন এক কন্ট্রাক্ট আল্লাহ রাসূল মানিলেছেন না মানতা না আমরা ফাইট করলাম বুঝছেন so he's accepted it and they're going back now can you imagine ওze journey হুদাইবিয়া থেকে আবার মদিনা শরীফ আগে মদিনা শরীফ থেকে রওনা ছিল উমরাত কত খুশি হয়ে যায় লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ওখান যে জার্নি তা যে মনে সাদ একটা গরো যাইরাম রে খুব দুঃখ লাগে ইহরাম অবস্থায় so they're going back and Allah subhanahu wa ta'ala revealed a verse tarar khushi korbar lagi and Allah says in surah al-Fatiha এই surah inshallah is surah tilawat হইব inna fatahna laka fathan mubina Allah subhanahu wa ta'ala says নিশ্চয় আমরা তোমার তানরে এমন একটা ভিক্টরি দান করছি ভিক্টরি কি তাকে বাংলাতে বিজয় নি ভিক্টরি দান করছি ফাতহাম মুবিন এটা পরিষ্কার ভিক্টরি লিয়াগফির আল্লাহ কা তো এখানে পরিষ্কার হইতা আল্লাহ তাআলা কইরা নতুন আয়াত দিয়া নতুন সূরা আল-ফাতহ means victory oh Umar radhiyallahu ya Rasulullah ও যে আপনি তিলাওয়াত করলাই এটা কি তা আমরা লাগে ভিক্টরি নি কোন ভিক্টরি নাই নি কোন ও যে কন্ট্রাক্ট এটা ভিক্টরি হইলো কেমনে তাই তো বুঝরা না কোন এটা ভিক্টরি আল্লাহ কই দিছে আল্লাহ দেখি এটা কেমনে ভিক্টরি হয় so then he went back and then not long মানে বেশি সময় গেছেন না আল্লাহ রাসূল মদিনা শরীফে তাশরীফ লইল ইসলামে একজন আইছেন মুসলমান নতুন মক্কা শরীফ থেকে বাগিয়া আত্তা আইছেন না নিফালা so then his name was Abu Basir Utbah ibn Usayd. So this guy called Abu Basir, he's become a Muslim and he's escaped because Musliman Makkah Sharif takhle itai tumhare khali buli hore they keep torturing you so he said I ain't staying in Makkah Sharif he ran he goes I want to join the Prophet so he came to Medina Sharif atan khore dugu soldier holaise they chased him all the way so they came all the way and the Quraysh sent emissaries to fetch him back so Quraysh tara fataisen jao dujon fata Medina Sharif gya Abu Basir loya warbar Allah Rasul tara Allah Rasul ko the tiny contract manchoin tan dita tumra sinta kori na so he went back
So this Abu Basir masjid ya Rasulullah আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি আমিও থাকতাম আপনার লগে আল্লাহ রাসূল কিছু মানছেন So it's tough, can you imagine? So now these two guys come up and they said, Ya Rasulullah, they don't accept the Prophet as a messenger. They said, oh Muhammad, this is Abu Basir, and according to the contract, you said you send him back, allow him to go back with us. And the Prophet said, look, I can't keep you. Right? At least it's a testament to the Prophet, like he's sticking to his words. He never breaks a contract. So then they took him, bandiyar bar, aao tumi aao, dosto ni tumhara Allah Rasul koida, tumhara rakhta nai, tumi inke kitab doriya tanre, one taine koin otar kaise jaita amni, itai tumhare fitba re. So he's ada fot gaya, koin na re, amar istinja ma feshabe dorse, tain saro, buchchen. Obviously buza da. So he did atan bag gaya, one itai khaina, atan geson ki jot shagro handat, Red Sea. So when he went there, on the way back, he escaped from them and he fled to the coast area. So now Makkah Sharif south, Medina Sharif are all sighted if we say Red Sea. Red Sea is the Musa Islam then Red Sea the Dubai Red Sea. So he went when আমি যে seaside র হান্দাত থাকবো না আর এমন এক জায়গা তাই নতুন এক জায়গা বানিয়েছেন যে আমি I'm going to live here এখানে বাইদি যত ট্রেড মক্কা শরীফ থেকে যত জেনে তারা ব্যবসায়ী কারাভান অবায় আয় আর ফাইলে আমি দৌড়ি আইতা ইদার মারি আইতা আমি হলদা রাখি নিব মালটা এটা তার প্ল্যান মানে অবভিয়াসলি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তো এটা অনুমতি দিয়েছেন না এটা মুসলমানের খাইসপ্লাস নাই বাট তান কত হইলো আমার অতটা তারা ফিরছে না I'm going to beat them up back they tortured those Muslims and Mariul. So every time this happened on a problem হইলো তারার বিজনেস ট্রিপের মাঝে অনেক ক্ষতি তারা মাল ফাটাইন সিরিয়াত আর ওবেটাই খাইলাই হতা দরিয়া আর আবু জান্দাল হেসে তাই হেসে চিন্তা করলা আমার আব্বাই আমার বান্দিয়া রাখছইল না আমি মদিনা শরীফ যাইতে পারবো তাই এসে কুলি লিছেন সপ্তাহ এখন যাও চাই মদিনা শরীফ দেখো না আল্লাহ রাসূল ফাটাইবা না তাই না এখন আমি যাইতাম কই তখন আচ্ছা আবু বাসিরের নতুন এক জায়গা বানাইছে আমি হনো দিলাম কি তো হি went there দুইজন হয়ে গেছেন ওদের তিনজন ওদের চারজন পাঁচজন হইতে 70 জন মানে যত মুসলমান যতজন এটা মক্কা শরীফের মাঝে না তারা যাইতে পারে মদিনা শরীফ কারণ আল্লাহ রাসূল কইরা আমি তোমরা দায়িত্ব নিতে পারতাম না আমি সরি আমি কন্ট্রাক্ট সাইন করছি তো অনেক তারা 70 জন অনেক 70 জন তারা স্ট্রং নেয়নি ফারবানি কোনো কিতা ব্যবসায়ী দিতেই বা মক্কা শরীফের ব্যবসায়ী মানে দ্য ট্রেড গেলেও ক্ষতি মুসলমানের ইতা ব্যবসায়ী আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলে তো অনেক তারা হইন একটা কিতা দিন আরম্ভ হয়েছে সো আবু সুফিয়ান হইন কাম করো জলদি সিটি লেখা আল্লাহ রাসূল কাছে কইছো আমরা তো কন্ট্রাক্ট বানাইছি আল্লাহর ওয়াস্তে বা আমরার খাতিরের ওয়াস্তে ওথারে লইয়া যাও 70 জন আমরা পারছি না So then what happened was the Hudaybiyah Treaty gave the idol worshippers and Muslims the opportunity to mix. The idol worshippers soon appreciated good qualities. Now, before a year had passed, obviously now it became approximately 70 people, and to set themselves the Quraysh, they waylaid it, they killed the merchants, and then before a year had passed, many of them had become Muslims, and the Quraysh leaders. So on ek bochor mani furaibar age অনেক কুরাইশের মানে এরা তো আগে মূর্তি পূজা করতো এখন তো দেখছেন এরার লগে যে আমরা দাওয়াত দেই ইসলামর সুন্দর করে তিলাওয়াত করি তারা সুন্দরভাবে বুঝবো আর মুসলমান এবার অনেক মানুষ মুসলমান খালি ওইটা আসেন মক্কা শরীফের মাঝে মানে তারা চিন্তা যে আমরার মানুষ তো খালি কমরা আমরা তো এমন একটা কন্ট্রাক্ট বানাইছি মনে বুঝছিলাম আমরা ভিজো এটা আমরা ফায়দা মানে দেখা যায় এটা মুসলমানও ফায়দা ও যে কন্ট্রাক্ট আল্লাহ হয়েছেন খালি বেজান মানুষ মুসলমান ওইরা আর আখটানিও যায় না তারা রে হিনো এক জায়গা দিলে আমরা ক্ষতি হয় অনেক দিলেছেন তারাও অনুমতি দিলেছেন লইয়া যাও আমরা লাগে আলিস আমরা একটা ট্রেডিং এর মাঝে ক্ষতি হইল না সো নাও loads of people are becoming Muslims. So this is মদিনা শরীফ ইসলাম স্প্রেডর আর মক্কা শরীফ আস্তে ধীরে আল্লাহ রাসূলের বেস তৈয়ার হওয়া বিকজ মানুষ মুসলমান হইরা তারাও আটটাইতে পারেন না ওই সময় 12 বছর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম উমরা করবার লাগে উমরাতুল কদা এটার নাম হলো কজা উমরা ওখানে হুদাইবিয়ার যে উমরা রয়ে গেছিল so then when he came he performed the umratul qada and তারা হইছে আমরা 3 দিন দেব আমরা সব হরি দিব তারা হল গরব ইয়া তালাউলা মারিয়া তোমরা সাইয়িনা তারা মুসলমান আইবো এটার বাইরে সাইয়িনা চাইলো এটা ডেঞ্জারাস বুঝছেন so তারা আইছেন তারা উমরা হলরা আল্লাহ রাসূলের ফার্স্ট প্রপার উমরা মানে সেকেন্ড উমরা so then he's doing the umrah দেখুন তারা সব মানে 3 দিন after they stayed তারা সব আপনার 3 দিন হয়ে গেছে আপনি যাও কাগে you've done yours তা করবার এর মধ্যে আল্লাহ রাসূলের জিকান জোর সম্বন্ধে
খালিদ বিন ওয়ালিদ মনে আছে না উহুদ যুদ্ধ যেন লুজ করছিল মুসলমানে ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উসিলাই তাইন ইন চার্জ তারা যুদ্ধের মাঝে গুরা হলে যেন লুক আফটার করেন হি ইজ দ্য ক্যাভালরি the chief and commander, and he's never lost a battle on his record. Every battle he's been a part of, he's won because he's that strategic. And the Prophet ﷺ says, hey, good buddhi manush, this Khalid bin Walid, very smart person. So tan bai Musliman, tan bai rizkat mal bai hoy, Khalid bin Walid, tan lage deha warta masla. Kuntu da'ud dilam ale, kun tain nai. Kun Khalid bin Walid, a person like Khalid bin Walid, era beshid mane khoriya ita warta nai. আইবো মানে তাই না রাখি এরা মানে বুদ্ধি মানুষ ইতা মূর্তি পূজা এটা নিজে একটা বিবেক হয় এটা মানে সঠিক নাই তখন হইয়া তাই গেছেন একটা সিটি লিখিয়া he wrote down next thing he said after dilay Khalid bin Walid so Khalid bin Walid he comes obviously he finds this message people said the Prophet came he did umrah he did obviously he's an enemy of the Prophet he won so they said আপনার লাগি কুছ করছিলা আমার লাগি কুছ করতা কিতা লাগে হনওয়ালান হইয়া গেছিল যে আপনি এক স্মার্ট এক মানুষ আপনি এব বুধ পাইছো না নিজে মূর্তি পূজা রং করে ইকান হুনিয়া তান দিল ধরে গেছিল আমারে ওখান হয়েছে কারণ মক্কা শরীফ এরার লোক আমি যুদ্ধ করছি ও জেনে তারা করলো খান্দক খরিয়া আইলো আমারে তৈয়া ফারসেনি তারা তো লুজার হইয়া আইলো তো কুচ্ছু চিনে না তাই নিজে হইরা দিস মক্কা শরীফ ইতা দিস মুরব্বী কুচ্ছু চিনেন না আমারে তারা ইউটিলাইজ মি প্রপারলি আর আল্লাহ রসুল আমার গুরুত্ব দিল আমার বুঝছেন তাই একটা কান দিল দৌড়লিছিল অহন তাই মাত্তা হার লগে মাতলা ইক্রিমার লগে ইক্রিমা তান ফ্রেন্ড ইক্রিমা চিনছনি আবু জাহাল ছেলে খানা তারা হলো গর ইক্রিমা আমর ইবনুল আস ইজ দ্যাট পারসন হু ইজ ইন গেসলা আবিসিনিয়াত মুসলমান আনতারবার তো ইক্রিমা লগে মাতলা হনো বা ইক্রিমা আমি চিন্তা করি কি হইছে আমরা আর খোদি মূর্তি পূজা করব খোসানি তা আমরা বাসা চাইতে কররা কিন্তু আমার কাছে লাগে আল্লাহ রসুল আছেন ও তো তার লড়াই করিয়া যে দেখছো না যুদ্ধ খিলা তাই বিন হররা আচ্ছা উহুদ আমরা বিন হরলেছি বাট লোক তাই আল্লাহ রসুল না তার কিতা মানে ইকরিমা নেই কিতা মাতো তুমি আবু জাহালের ছেলে কইন খবরদার ইকরিমা ডরাই গেছে হইয়া খালিদ বিন ওয়ালিদের এমন এক চিন্তা আইছে হেজু দিন যায় গিতে তো আমরা শেষ তো ইকরিমা আগলোস কে আবু সুফিয়ান রে গিয়া তাই খুলিছে তার আব্বা নাই তো আবু সুফিয়ান চাচা হিসাবে কি Abu Sufyan is now the main murabbi of Makkah Sharif. Onaba Abu Sufyan, Khalid bin Walid er কথা শুনছেনি তার মাথু নো এটা ডরাইজি ভাই কিতা আমাকে লাগে তাই মুসলমান হইতে চাইলা কই কিতা বস আমরা বিশেষ না আমরা আল্লাহ রাসূল আমরা দুশমন so he comes and he goes কিতা হুনি কইন আর কতখান আমরা ডিনাই করমু আপনিও ডিনাই করেন এখানে আমরা বুদ্ধি মানুষ আমরা কিতা মূর্তি পূজা চালাই করতাম নি কইন ওখানে আবু সুফিয়ান এমন খুশি হচ্ছিল তাই মাল্লিত আসলা খালিদ বিন ওয়ালিদ আর ওখানে ইকরিমা আমি আপনারা ডাকছিলাম তাহলে বুঝছি তা আপনার কিতা আমার ফ্রেন্ডে মাল্লিত হয়নি আর আগুয়াই না আর একটা ফারা আগুয়াইলে আমি মুসলমান কখন বুঝছেন তো একটা মাইল লাগি গেছিল তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ তার নিজের মাইন্ড আছে হ্যাঁ তার একটা করতে করো তাই কইনি একটা কিতা লাগছে তো তাই সব সামনে করে আমাদের ইরাক মদিনা শরীফ আমার খেয়ে একটা ইতা everyone just moved so he went Rwana daylight broad daylight হল তো রাইত পথ দিছলা নানি কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ মানে দুই রাকাত what's it called Kaaba Sharifর মাঝে they normally do like a farewell and he set off and as he set off মাসফত মাঝে ফাইল ইসলা রজন আমর ইবনে আল-আস হোজেন ইসলাম থানরে ফাইয়া কইন আপনি যাইন কইন তাই কইন আপনি যাই রাই কই আমি তো যাইলাম মদিনা শরীফ আপনি যাই রাখো আমিও যাইলাম মদিনা এখানে তুমি যাও ওখানে মদিনা শরীফ আর কতখান আমরা ডিনাই করবো অতটা যুদ্ধ করে আল্লাহ রসুল ইজ ডেফিনেটলি আল্লাহ রসুল আমরা কত ডিনাই করছি আর পারছি না সহ্য করতাম কারণ আমি সেম এজ ওয়েল অতটা ও নাজ্জাসী দেখলাম তারা চকুর পানি আইল তিলাওয়াত শুনিয়া আমি আর কত এলুক বাদশাহ হলে খাফ আরম্ভ হয় আল্লাহ রসুল নাম শুনলে সো then they both went আমরা একলগে যাই তারা দুইজন একলগে গিয়া and then they went to Medina Sharif can you imagine Khalid ibn Walid coming it's a scary thing that's two enemies walking in so then Umar radiyallahu anhu all these lot watching them obviously they think itakida dushman aise then Allah Rasul অনুমতি দিলা তারা রাইবার because he had a good feeling about them then they came and they said kita kunniyati aise তুমি দেন হইলো কা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা আর পারছি না আর কতখান আপনারা আমরা ডিনাই করব আমরা দুজন আইছি আমরা মুসলমান হইতে পারি সুবহানাল্লাহ খালিদ বিন ওয়ালিদ না the biggest মক্কা শরীফের কিছু রইছে না বুঝছেন তারা কিতা কোন যুদ্ধ করত উনি যে মেইন মানুষ ছিল
So then he accepted Islam, and Amr ibn al-As accepted Islam. And those on very strong শক্তিশালী মানে যুদ্ধের মাঝে তারা কিংগর লগে ব্যবহার আছে, they know how to speak to kings. Khalid bin Walid or উসিল্লায় সিরিয়া ইসিল মুসলমানরা তো সারা দেশ তান্ডে he conquered Syria, and Amr ibn al-As Egypt. So look at that, those powerful people away. Syria came, Egypt came, and then that's how they became. It's a long story anyway. So now this was the story of Khalid ibn Walid and Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Then what happened was the Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 বছর মাঝে হইছেন আচ্ছা এখন যখন আমরা পিস আছে 10 বছর লাগে জলদি আমরা সিটি নাকি বাদশাহিন্তরে দাওয়াত দেই, ইজিপ্টের বাদশারে দাওয়াত দেই, Persian বাদশারে দাওয়াত দেই, আর রোমার কিতা Caesar. So the Caesar they invited, and the Persian king they invited. Najashi, Manasan Najashi, Abyssinian, the Christian king, Tandio Daud. The size on the Tara Daud this one. Eka sahabire Allah Rasul city dita. One Tara hoin Allah Rasul ya Rasulullah. Ne city de ditai. Tara city tamanu naita dostokot sara. Allah Rasul dostokot dita na, because he never used to read and write. Konta amalage hat murate jawano. Rufare ta ring bana. Aro ring gormaze. It was written, they made it with metal, Muhammadur Rasulullah. So they wrote it down, and then he used to stamp it. Oh, Bashaydan to approve it, Allah Rasul Takaysa. So then what happened was he took these letters, and what they did was they took it. Now, Heraclius of Negus and Muqawqis, Egypt or Basha, and Najashi, Negus, Abyssinia, the king of Abyssinia, and Heraclius, he's the king of Syria, you can say, Rome. So, era tinzon era city fayatra shuman Hussein. Ar Persia ze basha parvez tannam. So Persia basha I bichara ki biad borzen city faya. Mani shonke fe khoyli lama kita shomoy nai. So what happened was when they went, the first thing they did was echo story. So when it went to Heraclius, what he did was, when Heraclius heard, and city faya that's when you know dawat Allah Rasul manishun do khori khoida ze assalamu ala man ittaba al huda. Era to assalamu alaykum khazen era bidurmi. Khoin salam ze hidayat rufre asoin era rufre salam. Assalamu ala man ittaba al huda. Peace be upon those who are upon guidance. And then he says that, and then Quran Sharif ayat, Qul ya ahlal kitab, O the people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Each city bula hunchi tarar ebo copy atase top copy palace. If you go there, they have these letter the Prophet sallallahu alaihi wasallam in certain museums. In Medina Museum, you'll still see that letter. They still have it. So then the letter says, come to common terms. Aw amra ekhota rufre amra unite na hane. Allah na'budu illa Allah. Da arkunu Allah sarakunu ma'bud nai. There's no one to worship. ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله سلام لا أكون خيرا بشاشرنا فإن تولوا ونزنتم رافي رزاو فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. تميتين شكيرا كيو دا أمرا الله رجس أمرا مسلمون أمرا سرنده خلصي كنت تمدين سرنده فرسنا. ওইলে বাশার কইরা তোমার ফায়দা তোমার মানুষের লাগে ফায়দা তুমি যেটা মানো না তো তোমার শাস্তি হইব দুনিয়াতে হইব আখিরাতে হইব আর তোমার যত মানুষ তোমার অন্ডরে এটার দায়িত্ব তোমার উপরে সেটা বাশাইতে ফাইয়া তো একটা সিটি পাইছো না কত সুন্দর একটা দাও দিছেন সো on Heraclius what he did was he knows and নবী সম্বন্ধে he knows quite a bit, very smart guy. He was saying আসল নবী কিনা, let me find out. আচ্ছা দেখো যাইন আমরা সিরিয়ার মাঝে in Gaza, he was in Jerusalem at the time, and he said এই নামাজে কোনো মক্কা শরীফের পাশে হেওয়া শুননি, and at that time trade একটা কারভান আইছিল মক্কা শরীফ থেকে আবু সুফিয়ান কে, আর তারা তাদের মার্কেটে ভাইয়া হয়েছেন তুমি জান মক্কা শরীফ থেকে নিয়ে বাসায় তোমার তাদের এটা হবে. So Abu Sufyan and his people, they took him. Abu Sufyan দুশমন নাই নি, remember, so he came. Now Abu Sufyan, he came, and then the king asked him some question. It took lamba আমি পুরো হইলাম না কিছু ধৈর্য রাখিলেন, this একটা না হইলে একটা is not the same. So he called him and he said, তুমি আবু সুফিয়ান নি, তোমার তানোর মক্কা শরীফের মাঝে কেউ আসেননি, মানে আমি পাইছি একটা সিটি যে এজনে কইরা তাই নবী কোন ইলান আছে একজন মানুষ, তে তোমার তানোর মাঝে মানে তানোর ক্লোজ রিলেটিভ খায় তোমার তানোর মাঝে কোন আমিও আবু সুফিয়ান হলা চাতে বাও আমার হান্দা তাও. Obviously he got interpreter because he speaks in Arabic, so he got the interpreter and he says আমি তোমার প্রশ্ন করবো আর তুমি প্রশ্ন ঠিক তুমি জবাব দিবাই.
আর তোমার খরদি মানুষ তাই রাখছেন তার লোক জেনে তুমি তাই ওই মক্কা শরীফ তাকে দেয়নি তুমি তাই অন্য থাকো কা তোমার লিডার আমরা জিকাইবো কোয়েশ্চেন আর তাই জুজিন আনসারের মাঝে কোনো সামান্য কোনো গলতি হয় বা বের হয় তুমি তাই তাদের লুকমা দিও ঠিক করিও বুঝেনি সেদিন দে সেড দ্যাটস ফাইন তখন আল্লাহ এমন এক প্রেশার আমরা ফেলাইছে আমি তো আল্লাহ রসুলের বালা পাই না তুমি আমার আল্লাহ রসুল সম্বন্ধে তাই কোয়েশ্চেন করবা ঠিক আছে আমি কইমু না আমরা যত জানি আমরা তো দুদিন মিসামাতবার সুযোগ পেতাম মিসামাতলাম মানে আমার একটা ইলিশন কেন হইয়া এরারে so now what happened was question 1 listen to the question Balaila he's asking very detailed question the first question he was asked let me see if I can find out the question so he told him to speak and then he said the first question he says how is his family lineage tanar family bongsho kemon Allah Rasulullah what is it like ওইটান খুব এক সম্মানিত বংশ থাকে আবু হাশিম এখান থেকে ওদেরকে হওয়া লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্ন so then he says তানোর ফ্যামিলির মাঝে কোনো বাদশাহী আসলানি হইল না কোনো বাদশাহী নেই আচ্ছা second question the third question right so he asked if there's any kings in his family he had to answer straight up he had to say no there was no kings then he said that did you ever find him তাইন নবীত হইবার আগে এর আগে তুমি তো তাদের চিন্তা 40 বছর ধরে চিন্তাম তাদের 40 মাঝে হয়েছে নানি আমি নবী এর আগে কোনো প্রমাণ আছে না তাই মিশা মারতে হয় না ফাটা না আর কিতা হইবা হয় না তাই কোনোদিন আমরা কোনো প্রমাণ নাই তাই নিলাম মিশা মারতে পারি so then he goes okay so next question he then said did you ever find him speaking lies he said no what class of people তার followers এটা কোন ক্লাসের মানুষ এটা হাই ক্লাস নি তা গরিব কোন ক্লাসের ধনী নি না গরিব মানুষ বেশিরভাগ ধনী কিতা গরিব গরিব হলে তাদের ফলো হয় আচ্ছা so then he says most of them are poor and weak he then says as his তাদের ফলোয়ার হল দিনে দিনে বাড়ের নিনা কমে আবু সুফিয়ান হলে বাড়ে কিতা কইবা নাম হিসাব আমার খরচ দি চাইবারও দিন না আমি যেন আমার মানুষ ভাই দিয়ে চাইতাম কিছু ইশারা দিলাম মনে তুনা মাতি না রে বুঝছেনি তো হিতাই আখতা মারে কইলি আমার গলা হাঁটিলি ওটাই so then he then said they're increasing dine dine khali tara barra and follower so then he says is there anyone kheu aso ni tan dormo follow horar bitre hamanir fore islamor arbar firiya dangil dolla murti fuzat ila nasoni manush ila na right so then he says time tanor khota kono din khotar ulta kuchu horseni khota bodlailenni does he go against his word hoin না কিন্তু হয়তো আমি আট হরিলাই সুযোগ পাইছি বর্তমানে একটা কন্ট্রাক্ট আমরা আছি তার লোকে কিন্তু তাই এটা ব্রেক করবা কিনা কোনো নাই কি এটা হইলা গ্যারান্টি নাই অত গান পর্যন্ত আমি হইতাম পারছি তার সম্বন্ধে আর পারছি না মানে কিছু বাদ পারতাম না হইতাম তার কথা so then he then said right so he said I have no idea if he's going to be breaking at this moment I don't know মানে বর্তমানে তাই একটা বাংশন কিনা এখানে হইতাম না কারণ আমি তো আরো দেশ maybe he's broke I don't know তার হইলা কি তখন আমি যে এখানে হইলাম বাসা আমার কোনো গুরুত্বও দিল না আমার হল so then next thing he said was I wasn't able to sneak anything else and the king didn't take any notice did he has he engaged in any battle কোনো যুদ্ধ হয়েছে না তাহলে হয়েছে না হয় উইন হরছেন খেয়ে আচ্ছা কোনো সময় তাই উইন হরছেন কোনো সময় উইন হরছি হইলেই লাগে কিছু right so then he said fighting between you he said sometimes he would dominate and sometimes we would dominate তানোর হুকুম কিতা তোমার তানের যেন কইন ধর্ম মানবাল কিতা হইয়া দেন কোন হুকুম কইন নিয়ে যাব what does he instruct you কোন কথা হইয়া দেন সেই কথা আমরা ও কথা এক আল্লাহ তান খালি কইন এক আল্লাহ বিশ্বাস করতাম তে আমরা কিতা জিনা করতাম না গালাগালি করতাম না স্টিলিং করতাম না তো যেটা কইরা কি it's all good things কিতা করবা so then he said he commanded us to immediately not zakat দিতাম নামাজ পড়তাম ওটাকি so he mentioned all this then অনেক জাহুন গান শুনি লিছে তো বাদশাহে তান ইন্টারপ্রেটার হইছেন তুমি আবু সুফিয়ান রে লাখো আমি খেননি অথা সকল প্রশ্ন খানে জিজ্ঞাসা আমি কই এটা করি বা কালাম বাবু listen now he's going to give the answers to all of them so he says to him he commands us so then the first thing he says to him is address his interpreter he says inform your guest tell this guy right I first asked him about the messenger's family ফলে জিজ্ঞাসা যে আল্লাহ রাসূলের ফ্যামিলি সম্বন্ধে মনে আছে নি he says and he replied time nije tan mukor nije muktake koisen itain সম্মানিত family thaki right he said it himself he's from a very illustrious noble family and he says no doubt and he what's the
correct Bangla word. He says, what's it called? He says, Nishchoy ze kunu ambiya ikram ain era shammani family taki sarar kunu family takaina. Because that's not for number one, praman paigisi. And then he says the next thing, he says, I then asked you whether kunu bashai aslani. Atumi kita hoislai? Nai. Nai hoai ami buchi eintoa teto no bioiba. Kharonzin bashai tak teto khoila mone ho zene tam hamne bashai asil oktare thaina arba saida oktare zinda horta. Like, so he said, right, he's no kings in his family, so he's not reclaiming his kingship within his family. So then I asked you whether there was any kings. Then he replied in negative. I would assume this man. Then he says, then I asked you, kunudin misamachunni, tumu khoilai na. Tato wuzili tam Allah Rasul ile to kunudin misamatar khotanai. Al hibai khoin manshol loge wuzin misamachunna ikhbar. Tikita Allah shamonda misamatili bani. Okhantani. That's amazing, like, analysis he's doing. He goes, "Ogam ju nakhta khoin Allah tan loge ala sona hoy Allah tan re kuna shif ayat nazil ho rahe. Te to ekta man baro hota. Kaman shul loge ju zin tan kunu misamat nai. Te Allah loge kita misamat." That's amazing, and you never think that far deep. So then after that, he then asked him all these questions. Ekhata maze obviously I mentioned short khore khoilai. He said, "Tumi joto answer diso ami proman pailisi ein juzin nobiyo yata hoin." Ebo tain bishwash korana. When tomorrow the answer it doesn't shoti ko jeta hai and hasau zuzin ola nekh manusha soin te I nobiye amar power tole ze zomina se ekta take over holliba. He said that right Abu Sufyan. So time to Abu Sufyan and oba ita kita basha hole dorai tan rita. He's confused, right? So tanne she bitara dilais naki. So then after that he went. And then one basha kub sintat because one tan city family soin Abu Sufyan loge mati one proman family soin khoine kam korlai shob retan dakiya tan officials all his ministers shob retakiu kiya. He said dekita dorza tala maro. So the whole dorza tala maria khoin amar kache eta city aise ami mone kori amra tanir support ditam tan khota amra mantam tan holo Allah Rasul kita tumra mone kori kan hunya tara shob dor dis dorza baidi khoin amra basha পাগল হয়ে গেছে বুঝিনি আমরা শক্তিশালী আমরা রোমান্স আমরা কোন আরব ও দেশের মানুষ আমরা বিশ্বাস করতাম সো তারা দেখুন তোর জাত তালা মারা হে তোমরা আরবার আমি তোমরা পরীক্ষা করছি তারা নেই এখন বিচারার বাসাই চাইছিলাম বেশি আল্লাহ রসুল মানলে আমার বাসাই দেবে look at that. So that's why it's a big lesson. মানে পাওয়ার বেশি হেডও যায় গিয়ে এই সময় ধর্ম মানতে রাজি না ইলান মানে very dangerous place. Right? So he then said, kita tumra, ami tumra re forika khorsi je tumra ikan khoile tumra jo manila uni de one dekhi tumra forika khore tumra pass bala ami ashe test khorsi o tara soji dat gesun gitara tande they started to afnamrar basha. So look at that. So na Heracles said obviously tanashle zanyao tan Allah Rasul ya te bodan manchu. It just shows, like, look at the power. So then Najashi, when he got the letter, tancho man khosila. He got the letter, he kissed the letter, put it on his head. And then Muqawqis, the Egyptian king, he got really happy. Like one king to another leader, to the Prophet ﷺ. What he did was he sent 2 slave girls, because giving slaves as well was a gift. So he sent 2 slave girls. One of them was called Maria al-Qibtiyya. Qibt means Copt. Coptic Christians are people who are Christian from East Islam. So the Prophet ﷺ took Maria al-Qibtiyya and took both the slaves. And with Maria al-Qibtiyya, the Prophet ﷺ had a child. This is a long story. I don't think a lot of the youngsters will understand this. In Islam, you can have children through your wife, and you can have children through your slave girl through ownership. If you have children through your slave girl, she becomes like a wife, but not. She becomes the mother of your child, which means she's free now. You freed her. It's a kind gesture where it's like I've taken you like a wife, because she is his property. But this doesn't obviously exist now. But if it did revert back to slavery, Islam gives rights to slaves. That look, slaves have these rights. If you want to have child with them, then they now become. That child becomes the master's child, and then they become like a concubine. So Maria Qibtiyya, the Prophet ﷺ did demonstrate this to show that this is jais. So Maria Qibtiyya not only became the mother of the Prophet ﷺ's child, which is a great blessing, because none of the wives had children from the Prophet except for Khadija. Remember, the Prophet ﷺ had 4 daughters and 2 sons with Khadija. This is the 3rd son, Ibrahim. It says a lot how pious this lady was, Maria Qibtiyya.
And remember, Qibtiyya means Egyptian, that means she was African, she was black. The Prophet ﷺ married a black woman. No racism in Islam. So this is another incident that I'm mentioning. And then what happened was, Persia is a Basha, Parvez Namra Hunnadan, I'm just thinking, Manchel Rakilang. And this is the E Bashai Kita also in city Fayat and city listen. Bushai. Khonamare Daud Dita. To the Shuma Khobra is Allah Rasul time city listen. He taught Amar city time listen. The Tan Bashai city. That's why he said. Then what happened was, Tain Syria, he started to summon, he wanted to bring the Prophet from Tanshamne. So Yemen was an ambassador. And in Yemen, he had somebody called, so he tore it up. And then Badhan, Yemen Badhan. He takes orders from the Persians. So Persia, he's dominated Yemen. So Badhan, what he does was he delegated the task to Babaway. Babaway, this guy comes, he goes to Marga said, to me, Allah Rasulullah Dakia, Bashai Dahra, Parvez. So Taina is in Badhan, Babaway, he came, he says, Afne Joni Omukni, City Islam Bashai Joy, Afna Dahra Bashai. That's what he said. And the King of Kings of Khosrows. And then he said, the King of Kings of Khosrows, he wrote to King Badhan commanding him to send out the men, bring you to him. He has sent me. So the Prophet ﷺ, what does he say? He says, however, the Prophet ﷺ told him, he goes, he says, Shirah Waisinoni, Shirah Waisinoni, that Bashar Selena. Bashar Sele, tomorrow Bashar Maria. Higidaho. Sakulia, Fetamaza Maria, Bashani Segi. Hotumizan, Tomar Bashar, Kita, under Amaranita, Tomar Bashar, order Arakunu Batil, finish. So, can you imagine? The Prophet is giving all these information. He goes, your king's dead, mate. So then what happened was, he would kill his father Khosrows, and indeed, that was the truth. Allah has shattered the Sassanid Empire. Because they were ruling for 400 years, it was under the Sassanid. Sai Shubachur, Persia, was Shokhtishali. And then after that era, later on, like I said in Persia, Musliman Persia, and that's when Persian was Abu Hanifa, he was a Farisi. He lived there. So that's why, from Iraq mainly. So then the Muslims' power, and he guided them to Islam. And then that's how Persia became under the Muslim rule later on. Talk next time about the expedition of Khaybar. And inshallah, we hope we can finish in the next videos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.